Monsieur le Président, distingués invités, distingués membres du Conseil, c'est une fois de plus un honneur de présenter le rapport du Secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo. Je salue par ailleurs la présence de son Excellence, Monsieur le représentant permanent de la RDC à New York, Zenon Mukongo, et de son Excellence, Monsieur le représentant permanent de la République du Rwanda, Ernest Rwamuchio. Je salue aussi la présence de l'Angola dans cette réunion. Ce briefing prend place dans un contexte qui mérite d'être salué. Depuis le 30 juillet et l'annonce d'un cessez-le-feu entre les parties par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda lors d'une rencontre facilitée par l'Angola, s'observe une réduction considérable des combats entre belligérants. La paix n'est pas encore gagnée, mais il existe aujourd'hui un cadre actif de dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, une médiation investie et proactive qui ne ménage aucun effort pour résoudre ce conflit, un instrument opérationnel en appui à cette médiation, une perspective réelle de paix peut donc être envisagée. Je tiens à saluer ici la détermination sans faille du président João Lourenço de la République d'Angola et de ses équipes à faire aboutir ce processus et lui renouvelle le soutien total des Nations Unies, y compris de la MONUSCO. Mr. President, distinguished members of the Council, since my last briefing, incremental progress has been made in political and institutional processes. First, at national level, new institutions born from the December 2023 elections have been established. Both the National Assembly and Senate have elected their respective bureaus, and the Parliament has reopened for its autumn session. Prime Minister Judith Suminwa submitted the 2025 Finance Bill, estimated at $18 billion USD, a 12% increase of revenue from the previous year. The government is set and willing to deliver on its ambitious program. The United Nations stand ready to support it. Second, at the regional level, discussions in the context of the Luanda process have continued, while the Southern Africa Development Community Force, SAMI-DRC, already conducted several operations and is providing operational training to the FRDC. I welcome SADC's announcement to establish an office of the Special Representative of SADC and Head of Mission of SAMI-DRC. I thank the Council for the adoption of Resolution 2746, authorizing MONUSCO to support SAMI-DRC. Coordination mechanisms to operationalize this support are already in place. Additionally, the Angolan authorities have requested MONUSCO to provide logistical support, security, and information to the reinforced ad hoc verification mechanism born out of the ceasefire agreement. We are committed to do so within resources and the limitations of our mandate. Third, donors have already contributed over $1 billion in humanitarian assistance. By the end of the year, contribution to the humanitarian response will be greater than ever before. It saves millions of lives. However, needs are increasing faster. Even the record levels of funding anticipated this year will fall short of the almost $2.6 billion needed to assist the 8.7 million most vulnerable people in 2024. Mr. President, distinguished members of the Council, despite some progress, daunting challenges remain. Over the past few months, competition over exploitation and trade of natural resources has further entrenched and exacerbated conflict dynamics in Eastern DRC. In Ituri, the recent intensification of violence is primarily driven by armed groups' attempts to control mining areas. As profits have surged with the expansion of semi-mechanized gold mining, armed groups have become militarized entrepreneurs. As a consequence,
community leaders and depleted government forces are struggling to contain armed groups, which have become stronger both militarily and financially. In North Kivu, the consolidation of the M23 administrative control over Masisi and Rutshuru territories in North Kivu has allowed it to establish full control over coltan production. Trade from the Rubaya area, which is estimated to supply over 15% of global tantalum production, generates an estimated $300,000 per month to the armed group. This is deeply concerning and needs to be stopped. The criminal laundering of the DRC's natural resources, smuggled out of the country, is strengthening armed groups, sustaining the exploitation of civilian population, some of them reduced to de facto slavery and undermining peacemaking efforts. Unless international sanctions are imposed on those benefiting from this criminal trade, peace will remain elusive and civilians will continue to suffer. Concurrently, efforts to improve the governance of natural resources exploitation by increasing the transparency and traceability of mineral production are paramount to make progress with Eastern DRC stabilization. I encourage the government to invest into local transformation of mineral and other raw products through the creation of value chains and prosecute those involved in illicit financial flows. In North Kivu and Ituri, eliminating the threat posed by the ADF has proven elusive. In the past 3 months, the ADF have intensified their attacks against civilians, exploiting the vacuum created by Congolese armed forces redeployment to fight M23. Last June was probably the deadliest month ever recorded for the ADF, with 272 civilians killed. Its neutralization remains a priority for the mission. Since the beginning of the year, 2.4 million new people have been displaced, many of them sheltered in overcrowded sites where they are particularly vulnerable to diseases including cholera, measles, and the new outbreak of Mpox. With the majority of cases of Mpox in Africa, the DRC is at the epicenter of the epidemic, already affecting 15 countries in the continent. Politically as well, tensions are growing. In the media and in the streets, opposition parties are voicing their concern over restriction on political freedoms, arbitrary arrest, and the shrinking of democratic space. All steps to safeguard a peaceful and consultative political environment are crucial to create an enabling environment for the pursuit of key reforms and to bolster trust and national cohesion as an antidote to those calling for armed rebellion. I welcome the public stance and concrete steps taken by the Congolese authorities to tackle all forms of hate speech and incitement to discrimination and violence. I urge continued vigilance in this regard. Mr. President, there is another part of the Congolese society we cannot ignore: detainees. On 2nd September, thousands of inmates tried to break free from an overcrowded Kinshasa Central Prison. More than 150 detainees died in the attempt mass escape. Some prisoners entered the women's wing and sexually assaulted more than 268 women incarcerated. Since then, President Tshisekedi ordered a fast-track reduction of the prison population and an investigation into this incident. Some 2,000 detainees have now been freed. The DRC remains disproportionately affected by another plague: sexual and gender-based violence. In the first half of the year, over 61,000 victims
have been treated by humanitarian partners, a 10% increase from the first half of 2023. This represents 1 victim every 4 minutes, 3 by the end of my briefing and more than 20 by the end of this session. This scourge, which affects primarily women and girls victims of the conflict in Eastern DRC, in Eastern Congo, will have long-lasting trauma on its social fabric. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, les risques et opportunités évoqués précédemment appellent à une mobilisation nationale, régionale et internationale en soutien aux populations congolaises. En premier lieu, il importe de soutenir les efforts de paix partout où sévissent les conflits. La médiation engagée par l'Angola reste la meilleure opportunité de réduire les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais la paix ne se construira pas seulement à Luanda, elle demande aussi d'investir dans les provinces, les territoires, les chefferies et les villages. Au Sud Kivu, suite au départ de la MONUSCO, les Nations Unies soutiennent la mise en place de mécanismes de protection non armés des civils. Des outils pérennes de prévention, gestion et résolution des conflits resteront également nécessaires. En ce sens, la MONUSCO est pleinement engagée auprès des autorités congolaises pour soutenir l'établissement d'un mécanisme de dialogue permanent en Ituri. Elle travaille également conjointement avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les institutions religieuses à consolider les gains obtenus après de nombreuses années d'investissement auprès des communautés, des femmes, des jeunes et des institutions locales. Militairement également, la MONUSCO continue de protéger les civils. En Ituri, les casques bleus sont plus agiles et plus robustes dans leurs interventions. Grâce à la création d'un centre de coordination et d'opération conjointe avec les FRDC à Bunia, le temps de réaction à une alerte est passé dans la plupart des cas à moins de 15 minutes. Il y a 10 jours, les FRDC et la MONUSCO se sont déployés à Boulé afin de mettre fin à une attaque en cours par le groupe armé Codeco, incitant le président de la société civile de la chefferie de Bahema Badjéré à déclarer « N'eût été l'intervention de la MONUSCO, nous aurions enregistré plus de 100 morts ». Au nord Kivu, la MONUSCO continue de participer au maintien d'une zone de défense autour de Goma et de Sake. Elle fournit des garanties de protection aux populations civiles en maintenant ses bases de Kitshanga, Kiwanja et Kanyabayonga dans les zones sous contrôle du M23. Enfin, il est fondamental de réduire la menace des groupes armés à travers la redynamisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, et en opérationnalisant sa stratégie nationale et ses plans opérationnels provinciaux. Sur ce dossier également, les agences des Nations Unies et la MONUSCO sont engagées pour soutenir le gouvernement. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, le 30 juin dernier, nous avons mis fin à nos activités au Sud Kivu. À la demande des autorités, nous sommes maintenant engagés dans un processus d'évaluation afin d'assurer une consolidation de ce départ et de bien planifier la suite de notre retrait. L'équipe intégrée de transition estime à 57 millions de dollars l'engagement financier nécessaire pour que l'État ait les moyens de prendre la relève de la mission au Sud Kivu. Démontrant son volontarisme, le gouvernement s'y est déjà engagé à hauteur de 30 millions de dollars. Les autorités provinciales du Sud Kivu sont également pleinement engagées dans la consolidation de la transition. La MONUSCO et le gouvernement sont à l'œuvre pour définir les modalités de mise en œuvre des prochaines étapes du désengagement de la mission. Ce travail, qui s'intensifiera dans les prochaines semaines, visera à assurer que les principales leçons apprises du désengagement du Sud Kivu et les défis spécifiques dans les localités où la MONUSCO est encore présente soient pris en compte. Mr. President, distinguished members of the Council, DRC has taken a path. We need to collectively remain engaged in assisting the country on its path to peace and stability.
There is no alternative to a negotiated end to the conflict in North Kivu or to the successful implementation of the PDDRCS and security sector reform. The United Nations and MONUSCO remain steadfast in their support to the government's peace-building efforts. MONUSCO is leaving. The United Nations is staying. But until our very last day, we will continue to protect civilians, support meaningful peace initiatives, facilitate the delivery of humanitarian assistance, and assist the Congolese state in its stabilization efforts. And I thank you.